You're for my crowd, baby, by a friend to me, anyway, Jumadi, so walk with me, Lord, and then Nancy and Brandy. So the Shamabo now trade Muno, yet the Ghana Catholic Bishop Conference, Womo Akasa, Mode Atuja, a far Sa continue 2018, dear no, and a day Bremo, and me at Madasene, near the Anna Pope Francis, or the kind and so the honest Tujano Abiaba. Now, I shall say, Ghana Catholic Bishop Conference, the Oya President, na Oda no, Most Reverend Philip Name, our Archbishop, our Tawale Metropolitan Archdiocese. Now, in summer, a da opportunity, and he said, personal and national renewal through obedience to God. Personal and national renewal through obedience to God. Ankwankwe, any omani nyina, sabeya, yebetimi ati, yado, yasom, a wonyame emu, efa, abrabakunkwa, yebo a chire nyankopon, efa, enyoma, yebetimi edi ayama yakra enyini, efa, sutie, a wasi ye, edi ma ebrade. Ninyina eko wiye sutie, sebe ason ama nyame asem, ankwankwa, ene oman no enyina, eno, ena, Ghana Catholic Bishop Conference, or they a tour of 80. Some no, young Jim, na young cock emu and some emu. Or shall see, say, Asumdie, if you Christ or Enka Munina, meant to be a kind introduction. Dearly beloved in Christ Jesus, we, the Catholic Bishops of Ghana, wish to use this Lenten pastoral letter to call for personal and national renewal as we all work towards a more and peaceful, prosperous Ghana beyond 60 years of independence. Entisa and semi adia babuaya and Selebaya, Ankrankra, any of my munina, ni betimi adinya me embransem so, a besuti amanya coupon, Selebaya, a betimi asonia mini, Selebaya, now don't know a becker say away so, Selebaya, the Shira, a becker say away so, Selebay, Benya Irisa, a wood. Uncle. Nti sɛ yɛkɔmu paa ɔka nneɛma bi afa nsɛm nsia ɛho ɔkyekyɛ mu sɛ bɛyɛ ankrankran ɛne ɔman mu nyinaa no yɛbɛtumi asutie ama nyame asɛm yɛde kan ɛyɛ family life abusua abrabɔ yɛtɔ so mmienu ɛyɛ socio-cultural aspect of life ɛyɛ ɔman mu nyinaa n'asɛ kuro anaasɛ yɛamammerɛ emu nneɛma a yɛyɛ wɔ mu a yɛbɛtumi adi nyame mmara so na yɛmfa mu nyame mmara so socio-cultural aspect of life yɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ economic aspect of life sɛ yɛsɔre sɛ yɛkɔ yɛ nnwuma ɛso sɛ yɛpɛ sika sɛ yɛkɔ sukuu mu sɛ yɛkɔ baabi pia ɛno sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi de nyame mmara so woyɛ kristoni woyɛ nurse woyɛ kristoni woyɛ doctor woyɛ teacherni woyɛ kristoni ɛnso ɛsa ka adeɛ bi a yɛ biara no ɛsan ma wo kristo som no ɛda adi a na ɛwɔ sɛ wohwɛ yie we are Ghana near, or sign a Christo near Asaka Hua, or Ghana ni now yeno, and our can ni now yeno, and our fancy ni now yeno, and no Christo ni now yeno, behind the Ecasia. So Christo ni no Ecasia, and all say, Uma Christo Babon Ecasia, a chain, or can ni now yeno, or Dagati ni now yeno, or fancy ni now yeno, then say, would take a poor and so a sum to my when you so the economic aspect of life, a private and first one Yamsika. Now, or sign the three arms of government, no so they can the legislature, the executive, and the judiciary. Sabaya, me no, no. A bino, the Osha Embra, the Oma Embrano, so Minumia Diso, and the Orchard Embrano Emuno, Yadinano, the Bedisa Embra, Yadia Shato also, the natural law and the divine law. The state law and the constitutional law. And Repia, Yashato Biano, you made it so pepe, send your son and send your father. Now, answer Mu Nyakupon and Mira, so that shall not kill. Now, so they are set, health, no maybe a move. So, abortion there, and Yashi, eh. Some say the power. Now, won't mean Trisica and Cocanity, won't Trisica and Cocuna. Ah, now, also be a monosway, and dear, a crime also to me abortion. If he said, that shall not kill, no, is supposed to be, that shall not kill any human being. That's the correct interpretation. Now, Jesus, a bra or bar in Mary Yamuno, not all yet, Nyame, Jeremiah also,
nyame ka kyerɛ me sɛ woyɛ mogya toa ɛda wo na yam no na minimu dada. So human beings start from the moment of conception, not the moment of birth. Enti owo maame eyam no ne nyame onimu dada. Enti abortion eye ewudie kese. Are we to obey God or to obey man? Ene me no me ye hwe enso ewo. Na afi de twato eye religious leadership. Eye Calicut Bishop conference. Omo kan bi efa asori ebia ewo ebiase. Itu de wo Ghana. Enso sori ahodo eni emu empanyimfo ene de kanfo. Ekwan ya fa so a ye toda ye twa asori man bi abe. Ye ti hunu na wo mu na eje ebi sika di na yi enoma bi a Christ ensoma ye se yenye. Nsi ye hwe yi ewo ho. Enti ye koma ye fa de nyina ne akyeche mu kitwa bi na ye hwe ekwan besi afa so abo ya bra afa ho wa continue abiri. Wo abusua abrabo no family life no. O me ye hunu say the family starts from marriage. Awade enti wo awade mu no obema ene oba e be ka bom ye honam baako. Nyame ye adom a na abofra aba be ka ho anase emmofra aba be ka ho. So the family will make up of children, the mother and the father. Enti wo se odo eda saa nipakuo miensen entamu. Ani se empapa mu ntitimu bia eba mu. Enti saa akontinbre mu hwe se wo ne ukunu entam te sei. Wo ne wo yire entam te sei. Na wo man so Usu no mu enkasa biem. Usu uwu ama obia ensi wayi ase. Odofo hweyie. Nyame ekasa kyerɛ wo yie no. Sɛ wo se tie nyame kyɛn sɛ etie nipa. Nti mo abusua ɛho ehia wo. The family is the basic unit of society. The family is the domestic church. Sɛ wo ansa na be free efie aba asɔre no. Unu sɛ wo no abusua yɛ asɔre wɔ fie ansa. Sɛ ne Pope John Paul ɛka kyerɛ yɛn sɛ the family is the domestic church. Asɔre no enya asɔre dem nkwan ne no efie ene ye no enti entity pa efrifie obra pa efrifie Christian mothers for ever catch them enti se tuma pa bi efrifie a na se system bo enso frifie a na se efie no ye hwe ho eyi ehɔ ena duaba no ye dua na hye ase efifi. So take good care of the family le di nyame asem so enti social cultural aspect of life ya mambre mu ene efie ya mambre a ye ewo school mu ya mambre ye ewo ye mountain so ye kuro mu ene ye tribe mu etesen a boy meet me sum nyame eye obuo a de man panifo ewo hefa na afa hen na obi atman no so ana wodi man panin bi atem e ka se man panin mahama ewo so obi aso ya ana mahamo ana de na na kufa do ba na kufa do ana de enti ka papa bi no anka wo mpe enti wo nua bi no anka wo mpe obaya mampanyin ti sabe wayira ni dibre ana etimi di empanyifo atem basa eye won so a bia ka wontimi enye se de wotimi akwa akuduru no da bi se obetena ase na odi empanyifo atem no bon paye efa ma wo mu se be ya omuso ade be nyame dia show musam no emetimi aye. Respect for elders, respect for authority, respect for our politicians. Na omuso enya bu emfa ma yen so a yete man mu no ye bu omu no omuso so mu yen. You say respect is reciprocal. Ubu me no na me so me bu. Ade sa hwehwe, wo hwe me a na me so me hwe obi. Ye masa obu yi enkoso entra yemu. Ye nkasa emu. Ye niye emu, ye dressing emu. Say dressing wo si kroma. Etora atade be obi hya wontime nhwe no biem. Wo hwe ne ba ko a wo hwe ne mienu a na bone ya about tiri mu. Ye hwe ye ntade hyemu enso eye. That also means the economic aspect of life. Ye dwuma mu ana ode Mark sempano etire baako yimu dumienu ekopem edunsia. Mark chapter 1 verse 12 to 15 eye Jesus Christ ebra ye bo na so awie no honhom no de ne kɔ esere so na bonsam ekoso no hweye we ni asem tire pa Ghana Calicut Bishop Conference omu faaya omu chichi mu e check say Christ bonsam embra owo esere so no oye akomtene eno bonsam be so no hweye nenso wa masa ensore no ani ne so enti so emma so bia ani so na men kasa bonsam onsuro demom osuro nyankopon hwe se Jesus Christ ono oye nyame empo no ebra o kire kom no emra ne honhom eba soro empo no emra onam sa adadua na akwantu empo no bonsam abeso no hweye na wona bonsam mema me so hwe obetima so hwe demom gina pintin James enwoma na itire di kan na ka kire se nyankopon o ma ensoro abro mienu ya hoden so emma yenso
nso bi mpo ba me ahoden betimi ade agina gina ogidie mu na se agya na se enso bia no oma ahoden a betimi ade agina de bebre yadwuma mu ya keta se hye bebre fa kakra bra na memoa wo a we de twa kakra na menye sei obaya betena se no na adwuma yie no de ene oboa kra ana de ote counter ana de ote na office o na adwuma no why na adwuma pepepe wie no also man 5 cities bi ana 10 cities bi we de credit anything small for the boys enso aban betu aka nanso opanyine betu aka nti ya kwa say institutionalize wa obi aye wadwuma wi a wotu aka wo de receipt no na we say o sentia kakra nso e wanche da bi emmoaye Ghana Calibishop Conference ka bi mi say sa akonchi memu ya nhwe sa adoma we na ne yantie ho emfiri etato so aye person kumenya greed and selfishness ni pebo on ma yedidi abese anuanu bedidi bi ya bo akoto didi wi a na ya aponche ni ya e ka ono nkwa na emra na obi bia pa ma ni fie da bi enya nkwa na wonya mfaso aye enti enkoje aduro ma hye wadwuma mu enkoje do bi mfa ma ho ban wo panyinde bi ade ama ho no dan a untimi enni mre enka so na ze podua no anka ponkoto a wunipa na be ka wonsem enka wonsem de biara da dan a bi fra asase so ana mo nsia da ho man no elu siesie ho ne di nyame emra ensem so na fe wo die wura the arms of government, the legislature, the executive and the judiciary. Enti most Reverend Philip Name our church we mu nyina mu a etimu kwa Ghana Calibishop Conference wo mu ede esi wo ema mu yenu wo akontin be mu no wo mu kasa no nyina ebomu no wo mu atwe adwene agina ensohwe aka ise fa mu no to dedi kan de to so yensa so wo sama de buo ma Jesus se wo ye nyame ba masa ebuo we ena ne pan no hwe ebuo Jesus betima mana da ne pan no but is it the legitimate means and only kwan e be fa so a pan no be ba asase so ana enya de Jesus nanka ontimi enye eno no o ma ewufo sori o ma patafo nfi o manifrafo eni ete enti we nya de anka ontimi enye o ye nyame bibia enso ne ye nanso onu se enye kwan e fa so no no enti wo so kwan be na fa so akọ sika kwan be na fa so a unya sa branch ana sa baba wa no ware no kwan be na fa so a otimi ewo ye ukoji firi he kwan be na fa so a unya ka wutwi no kwan be na fa so adwuma wo da so ewo mu pass through the narrow way, pass through the right channel to get whatever you want. And fact kwan bia so eno nti Jesus wa ma sa ebo no ana ne pa no you say enye ne kwan so eno no therefore akwan bia wonam so a enye no sa continue mu hwe say beto ho afiri ho na ma Christ na don enso ayekese e de ama wo nti otu wo na wo hye emra efo no na otu na oboa ema emra no yedi so no ensofo na mo cheche emra mu ensofo nti o ma ga na nyina na Ghana Calibishop Conference wo mu tumi wie no for say ye hwe etimi atsenyame ne do enso emu na fe ya ba die etwato religious leaders ene so bebre na aba na so bebre aba no body bebre so na ese do so ma ga na mu efri hin fakura ti boni efri hin amane bebre efri hin de onyaye osoaye de ohunuye osemahunu de kwagye enuro ade abehye ya asore emu eju betime hunu nanso ontimi entwamu wana mekan wei ana mehunu we na mekan ana meye sei ana maye sei ana wofiefo ana wodwumayefo ana so de wei eba na fo anya sa na Christ obeyeye so pensenchene kese pa dia ene de boyeni a wasacha na adwene abeye Kristo ni no that is the greatest miracle. Yes, can I say senchene kese bie ni wasa de boyeni be sacha na adwene abeye Kristo ni enye nipa on fire funu na ogina ho na so for the south afu so no bomb pen na afu no ho na e kese wow sa na fire funu ale obo mere no enti no ibiro ho ma ida be hye Kristo suma in fact enye Kristo sum kra akwakoy abosom sam ida be hye Kristo sum enti etu enu nyina afo say yenso yenhwe ba bi etutu anamo ekọ consultation fee wo tu $200 wo betina ha say utua $100 obetina ha wa betua $500 no wona be hunu sofo Kristo sum nyame sum ne yaton no why the two escans no kwa hu Jesus nanso asofo bebre o mefa kwa be so a kirikiri mu ai de oye ensempa adwuma no odidi ensempa no na se ye ne ni sika ne de anya de se be hunu sofo na se be hunu nyame no munyam odofo susu chinchini enko to sika nto ba bi
yɛnhwɛ deɛ Christ ɔka ɛkyerɛ yɛn wɔ akɔnkyere mmere mu. Ɔyɛ sɛ wɔrebɔ mpaeɛ a hyɛ wo pie mu na to wo mu na bɔ w'agya wɔ kokora mu mpaeɛ. Bibia ne Onyame ntimi anya ma wo ɛne Nyankopɔn ɛni nkɔmmɔ. Sɛnea ɔsɔfo ne Nyame di nkɔmmɔ no, saa na wo nso bɛtumi ne Nyame adi nkɔmmɔ. Ɔsɔfo no bɛbɔ mpaeɛ aboa wo deɛ, nanso ɛwɔ sɛ wankasa so boa wo ho. Sɛ ɔsoro ɔboa deɛ ɔboa no ho, na deɛ ɔforo dua pa nso na ɛpia no, na deɛ ɔpɛ bi akɔkɔtɔkɔ no yɛnyɛ naborɔ. Na sɛ woto ABC mu sɛ ɔsɔfo bɔ mpaeɛ ama wo ɛmmoa yɛyi a ɛnsi da. Heaven help those who help themselves. Adom ɛwɔ wiem na mmom ɛboa deɛ ɔboa no ho. Ɔsoro ɛbɛboa wo sɛ wɔhyɛ ase sɛ wobɛyɛ biribi adi a ɛmfa ho ntoto asɔfo ebire so ɛna mefa ɛna mu mpaeɛ me no wɔnyɛ sɛ daabi ɔdɔfoɔ ɛnkɔsi aga. Nyame ɛna ɛhyɛ ɛnɔma nyinaa. Christ ɛnkɔ so ɛnhyɛ wo den. Na wole water yɛtɔn wei sɛ nso aka ho ne yɛtɔn wei ɛna wa wo sika yɛ sɛ nipa daabi ɔdɔfoɔ yɛtumi no mmienu ɛfo sɛ yɛnhwɛ mu yie. Adiifo atofo ebire ɛna aba hwee ɛna yɛntwa wɔ bɛ. Ɛwɔ sɛ ɔyɛ adɔyɛ, ɛwɔ sɛ ɔkyene wo yam kɔm, ɛwɔ sɛ wobɔ mpaeɛ, ɛwɔ sɛ akɔnkyere bere mu Christ ɛnkɔ so ɛnhyehyɛ wo. Nti wɔ saa ɛnso yi mu a Christ ɔtumi duu so nkonim no, wɔso mmienu ho ahoɔden sɛ yɛnso yɛmfa ntiatia ɔtamfo ne nnwuma ɛne ahoɔden nyinaa ɛso. Christ ɛmena ahoɔden ɛnhyɛ no mmienu mu ɛma ne ntimi ɛnni saa ɛnsɛm yi ɛso. Nti yɛde adwumadie ɛbɛsi ha no ho na de abere a yɛde Ghana Calibishop Conference wɔn ano di sɛm a wɔde ɛbaayɛ no nso ɛba adwiyɛ no ne asɛ Nyame sɛ ɔnkɔ so nhyɛ de wɔ adwumadie mu na akɔnkyere mmerɛ a yɛahyɛ aseɛ no ɔnkɔ so menyini sunsum mu ɛne honam ɛmu ne ntimi ɛntu anampa. Nyame ɛnkɔ so ɛnhyehyɛ wo. Ɔdɔfoɔ adwumadie sɛ ɛpɛ sɛ ɔso yɛ ase na wobɛtumi afrɛ no mɛ wɔ aseɛ bi 0246 071 955. Saa nso na ɛnum bi wɔ hɔ no ma wonte aseɛ ɛwɔ carrier sɔɔ mu anaasɛ nsɛm a yɛaboro bu so bi a wobɛtumi awasafo saa namba no anaasɛ wobɛtumi afrɛ na nsɛm biara a ɛwɔ hɔ no yɛakyerɛkyerɛ mu ɛnso ɛde akyerɛw wɔ carrier som no mu. Ampa tete wɔ bi ka tete ɛwɔ bi akyerɛ woman asɔre Kumasi Diocese ɛna yɛfiri. Nyame ɛnkɔ so ɛnhyehyɛ wo. Megya saa akonnwa so akyea obi biara Kristoni biara Ghana man nnipa nyinaa. Nti most Reverend Gabriel Justice a ɔnɔkye Calibishop a wɔhwɛ Kumasi Archdiocese so ne ne boafoɔ Monsignor Louis Kofitufoɔ ɛne obi biara ɔwɔ Kumasi man mu Asante man mu Ghana man mu ewiase afane nyinaa Mwaje adwa sɛ montie Nyame asɛm ɛne me nante Awurade dwumadi ɛso. Nyame ɛnkɔ so ɛnhyehyɛ. Awurade ne mu nyinaa ɛntena. Twɛde ampo Nyame dɛɛfoɔ no ntia ne mu nkyɛm na wɔnhyehyɛ mo ɔnka mo ho akɔnkyere mmerɛ mu na ɔnkɔ so ɛma mo nyɛ hye ɛma mo ɛnyɛ nam. Ɔnti mo ɛmfiri bɔne biara ho na ɔmmoa sɛ bɛtumi adi ne mmara ɛnsɛm ɛso na ɔnkɔ so ɛmmɔ anan ɛne ɛnante na ɔnhyehyɛ mo. Onyame agya no ɛne ɔba no ɛne sonson kronkron no ɛdi mu. Ɛne Christ na somdwe ɛnka mo nyinaa.